চলো আমরা স্টার্ট করছি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এন্ড রিজিড বডি ডাইনামিক্স। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম কনসেপ্ট অফ সেন্টার অফ মাস, মনে আছে? সেন্টার অফ মাস কি বলেছিলাম? ইট ইজ দ্য পয়েন্ট where the entire mass is concentrated at. An example কি বলেছিলাম? বলে স্যার আমাদের এটিএম কার্ড, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি সেন্টার অফ মাসটা ডিফাইন করা হয়েছিল টু স্যাটিসফাই নিউটন স্যার। সেন্টার অফ মাসটা ডিফাইন করা হয়েছিল কি কারণে? নিউটন স্যারকে স্যাটিসফাই করার জন্য, বিকজ হি কনসিডার অল মাসেস অ্যাজ পয়েন্ট মাসেস। তুই বলো, আমরা লাইফে এমন কিছু কাজকর্ম করি না যেটা দিয়ে অন্যকে স্যাটিসফাই করি? বল একটা এক্সাম্পল যেটা দিয়ে আমরা অন্যকে স্যাটিসফাই করি। পড়াশোনা, আমাদের যদি বলতে পড়বি, বলে না পড়বো না। হ্যাঁ, টু স্যাটিসফাই পেরেন্টস আমরা পড়ছি, তাই না? বলে গিভ আস 5 crore rupees, স্যার পড়া কাল থেকে ছেড়ে দেবো। ব্যাংকে রেখে দাও, ব্যাংকে রেখে দিয়ে 5 কোটি টাকা থাকলে মান্থলি যা আসবে কিচ্ছু করতে হবে না। ঠিক বলছি আমরা? বিকজ আমাদের প্যারেন্টরা বলে বড় হয়ে কি খাবি, আমরা চোখ বন্ধ করলে কে থাকবে পাশে? ঠিক বলছি? দ্যাটস ওয়াই ম্যাক্সিমাম অফ আস উই স্টাডি। পড়ার মেন কারণ হলো ওইটা স্যার, ভালোবাসা ভালোবাসা ফালতু কথা। ঠিক বলছি? সবকা বিকাশ হুয়া। তো সেন্টার অফ মাস একটা পয়েন্ট মাস ছিল যেটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা হতো লিনিয়ার মোশন। কি এক্সপ্লেন করা হতো? লিনিয়ার। So linear motion, I was bound to consider all the masses as point masses, and that has been defined by whom? Newton sir. So Newton sir যেহেতু পয়েন্ট মাস বলেছিল, তাই জন্য আমরা সব বডি সেন্টার অফ মাসটা বার করলাম এবং সেটাকে তখন আমরা পয়েন্ট মাসে কনভার্ট করে দিলাম। সবকা বিকাশ হুয়া। তাহলে ফোর্স দিলে আমরা কি ধরনের মোশন পাই? ফোর্স দিলে আমরা লিনিয়ার মোশন পাই। বলে স্যার আমরা মার্কেটে রোটেশনাল মোশন পাই না পাই না? পারিজাত একটা এক্সাম্পল বল যেখানে আমরা একটা বডি রোটেশনাল মোশন পাই। হ্যাঁ, ফ্যান। বলে আমাদের সুইট আর্থ, তাই না? সুইট আর্থ গার্লস হোস্টেল, আমরা রোটেশন রাউন্ড দ্য গার্লস হোস্টেল, তাই না? সবকা বিকাশ হুয়া, রাইট? So what makes a body to rotate? If I ask you what makes a body to move in a straight line, তুমি কি বলবে? Force. If you don't apply force on a body, তাহলে সে মোশন দেয় না। হয় দেখো আমরা কেউ মোশন দিচ্ছি না, কিন্তু দাঁড় করিয়ে পেছনে এক লাথ মারলে, তাই না, আমাদের মোশন স্টার্ট হয়ে যাবে। So what drives the body to move in a straight line? Force. So what drives the body to move in a circle? বলে ওইটার নামকে ওরা বললো that is called torque. বাংলায় বললো তর্ক। প্রত্যেক পাড়ায় একটা করে ছোড়ার নাম হয় অর্ক, আর এটা হচ্ছে তর্ক। বলে what is actually torque? বলে স্যার they have realized, it is a definition, they have realized ki in order to rotate a body I need a fixed point or axis, like from the Park Circus. আকাশ আছে, স্যারের ক্লাস আছে, বলে না স্যার আর্থ রোটেটস রাউন্ড দ্য সান। সিমিলারলি আমি যদি টিপটাকে ধরে নিই, এই টিপটাকে ধরে এরম মোশন দিলে এটা কি ধরনের মোশন দেবে? রোটেশনাল মোশন। সো রোটেশনাল মোশনের জন্য দুটো ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল, একটা হচ্ছে ফোর্স, একটা হচ্ছে ফিক্স পয়েন্ট থেকে ওই ফোর্সের ডিস্টেন্স। লাইক আমি যদি এইখানে ধরে এইখানে আসতে ফোর্স দিই তাহলে রোটেট করছি, আর আমি এইখানে ধরে
এইখানে যদি ফোর্স দিই তাহলে রোটেট করে, এইখানেই ধরলাম, এখানে ওই ফোর্সটাই দিলাম, এটা রোটেট করলো? করলো না। তাহলে ফোর্স দিতে হয়, আর ওই ফিক্স পয়েন্ট যা রেসপেক্টে রোটেট করছে তার ডিস্টেন্সটাও ইনভলভ থাকতে হবে, তবে একটা বডি রোটেট করে। লাইক আমাদের খাওয়া, দ্যাট অলসো ডিপেন্ডস অন টু ফ্যাক্টরস। এক হচ্ছে কি খাওয়ানো হচ্ছে, আর 2 নম্বর আমার খিদে কতটা পেয়েছে। আমার বিশাল খিদে পেলো, আমার দেখলো করলা সেদ্ধ ভাত, ওইলাই হাত। আমার একদম খিদে পাইনি, তখন আমাকে বিরিয়ানি অফার করছে। তারা খিস্তি দেন না, যে আগে বলতে পারি না যে বিরিয়ানি, হ্যাঁ ফ্রেন্ডসদের রাইট, আগে বললি না কেন, তাহলে আজকে দুপুরে খেতাম না। বলছি, তাহলে আমাদের খাওয়াটা মাসি দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। এক হচ্ছে কেমন রান্না হয়েছে, আর 2 নম্বর হচ্ছে বলে স্যার খিদে পেয়েছি কি পাইনি। সিমিলারলি রোটেশনাল মোশন দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে ফোর্স, আর একটা হচ্ছে যে পয়েন্টের রেসপেক্টে তো ঘুরছে সেই ডিস্টেন্সের প্রোডাক্ট। এটা ওরা রিয়ালাইজ করে, দে হ্যাভ রিয়ালাইজ দ্যাট লিনিয়ার মোশন কার উপর ডিপেন্ড করে, অনলি অন ফোর্স। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? লাইক দেখো প্রেম করা ডিপেন্ড করে ছেলে মেয়েটার, বাট অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করা শুধু ছেলে মেয়ের উপর ডিপেন্ড করে। ছেলে মেয়ে প্লাস ছেলের বাপ মা প্লাস মেয়ের বাপ, কটা ফ্যাক্টর হয়ে গেল? ছেলে মেয়ে একটা টিম, ছেলের বাপ মা একটা টিম, আবার মেয়ের বাপ মার একটা টিম, তাহলে 3টে পার্টি ইনভলভ থাকে, রাইট? কিন্তু প্রেম করে বিয়ে, ছেলে আর মেয়ে একটা পার্টি। তাহলে লিনিয়ার মোশন একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, দ্যাট ইজ কল্ড ফোর্স। বাট রোটেশনাল মোশন একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে না। লাইক আমি এই যে দরজাটা আছে, এটা দেখো রোটেশনাল মোশন দিচ্ছে, তাই সেম ফোর্স দিয়ে যদি আমি এই জায়গাটা টানি, আসবে? তাহলে স্যার শুধুমাত্র ফোর্স দিলে হয় না, ফোর্সের সাথে একটা দরজাকে ঘোরাতে ফোর্সটা লাস্টে দিতে হয়। তাই জন্য আমরা হিঞ্জটা কোথায় লাগাই? লাস্টে। বলে দরজা খোলার সময় যে জায়গাটায় কবজাগুলো আটকানো আছে সেই জায়গাটা ধরে টানাটানি করলে যাবে? যাবে না। তাহলে সায়েন্টিস্টরা ফেল করলো রোটেশনের জন্য দুটো ফ্যাক্টর ইনভলভ, একটা হচ্ছে কি ফোর্স, আর 2 নম্বর হচ্ছে distance from the fixed point. And that's why they have defined a quantity that is called tau, denoted by tau, and it is being written as r cross f. এটাকে বলে বেটা ডিফাইন কোয়ান্টিটি। ডিফাইন কোয়ান্টিটি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, বাট ওটাকে বিশ্বাস না করলে, ইফ ইউ ডোন্ট বিলিভ দ্যাট, ইউ ক্যানট প্রসিড ফার্দার। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? আবার আমি সেই এক্সাম্পল বলবো, ইফ ইউ ডোন্ট বিলিভ দ্যাট 1 2 3 4 মানি নাই 1 2 3 4, তাহলে তারপরে বললাম বল এটা কথা হবে। But I don't believe it's 2 and 4. So what will be the answer? আমি বিলিভই করি না 2 4, তাহলে এইটা আসবে? বিলিভ করতে হবে multiplying 2 with on a factor that is called tau, that is the cross product of r and f. এটা আমার কিচ্ছু করার নেই, এটাকে বলে ডিফাইন কোয়ান্টিটি। We have to believe that, we just can explain it. सबका विकास हो गया। তাহলে লিনিয়ার মোশন ডিপেন্ড করে ফোর্সের উপর, রোটেশনাল মোশন ডিপেন্ড করে r আর f এর উপর, and r and f are related by this, and that is called torque. আরটা এবার আমরা এক্সপ্লেইন করব। বলছি এই কোর্সটা কি আর আর এফ এর মানে ওই ট্রেনের পার্টিকুলার কাজ করে? আসছি আমরা, ওগুলো আমরা এক এক করে এক্সপ্লেইন করি। বলে স্যার লিসেন কেয়ারফুলি, সাপোজ আমি বললাম এটা হচ্ছে একটা ফিক্স পয়েন্ট, আর এইখানে একটা বডি আছে, সো আমি এইখানে এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, তাহলে স্যার এই ডিসটেন্সটা চলে আসলো আর,
শুরু হয়ে যাবে। বলো এটাকে আর বলবো না। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস ডেফিনেশন এইখানে টর্কটা কত আসবে বলো? আর ইনটু এফ, and what is the angle between R and A? 90. You can see that if you're not a Kana, then you can see that it is 90. তো মাসিমা A cross P আমি কি বলেছিলাম? AB sin theta। তাহলে R cross F আমি কি বলবো? RF sin 90, right? So here I'm getting the value of torque as R into F. Well, firstly I have to believe torque is R cross F. You have to believe because this has no proof. তাই না? তুমি একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে এসে বললে যে এসে বলে স্যার এইটা এই ভদ্রলোক আমার বাবা। আমি বললাম জিন টেস্ট করেছিস? বলো এরকম করে আমরা কেউ বাবা বাবা নির্বাচন করি? Do we select like this? Well, you have to prove, show your gene test result. So it's definition. By definition, he is my father. She is my mother. We have defined this and nothing else. ঠিক বললাম? So ওই লাইনটা বিলিভ না করলে স্যার সংসারই ঠিক না। আমি বাপকে বাপ মানি না, মাকে মা মানি। The fundamental of forming a family is what? You have to believe in your বাপ and মাস। এটাই আমার নিজস্ব বাপ, এটাই আমার নিজস্ব মা। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তাহলে এই চ্যাপ্টারটা পড়লে এই লাইনটাকে বিলিভ করতে হবে, কারণ এর কোনো প্রুফ নাই। আমি লাস্ট টাইম বলছি, ইট হ্যাজ নো প্রুফ। পিপল উইথ নলেজ দে ফেল্ড দ্যাট, দে অ্যানালাইজ দ্যাট, দে আন্ডারস্টুড দ্যাট যে এটা করলে আনসার মিলবে, and we are bound to follow their law. যেখানে যেখানে স্যার ডেফিনেশন থাকে, ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন থাকে, আমি সেগুলো করাই। যেখানে নাই সেটা কি আমি পারবো বল? যদি পারতাম তাহলে তোর সাথে থাকতাম, নাসায় থাকতাম না এখন। সায়েন্টিস্টরা পারেনি, ওরা ওরা এমনি বলে দিয়েছে আর আমি প্রুভ করে দিলাম। পরে একদম লোন তুলে নিয়ে চলে গেল নাসায়। আপনি এখানে, হ্যাঁ আমার বাচ্চা ছাড়ু ফালতু ছেলে মেয়ে পড়ে না কিছু না, আপনি এইখানে থাকুন। ঠিক আছে? সো নেভার এক্সপেক্ট অল দিস থিংস হুইচ এই লোকগুলো পারেনি, আর ইউ থিঙ্ক দ্যাট আমি পারবো। सबका विकास हुआ तो रेस्पेक्ट लेवल वहां पे मत लेके जाओ कि স্যার সব জানে। স্যার সেগুলোই ভেরিফিকেশন জানে যেগুলো সায়েন্টিস্টরা করেছে। নলেজ নাম্বার 135 কপি। আচ্ছা কপি করুন, ফুল কপি বাঁধা কপি করে না। कॉपी किया तुमने? डॉट के नीचे यहाँ पे इसको छोड़ो, ये वाला। अच्छा ये मैंने एग्जांपल लिया, a है फिक्स पॉइंट, दिस इज आवर r, दिस इज आवर f, so r cross f is r into f into sin 90 degree। मैंने उसी को लिखा है। So is it or again? हाँ ওটাকে বলে টাও। হ্যাঁ টাও ওই তোমার ইটস লাইক আয়ন আছে না, আয়ন না বলছি আলিফে সে জিম জিম হে খে আছে না, তো জিম হে খে টাই অ্যারাবিক। অ্যারাবিকের খে কে বলা হয় এদের টাও। पहले नॉलेज शेयर। चलो now I'm going to the next example। suppose this body is rotating around the point, this body is rotating around this point, and this is our r। in this case the angle between r and f is not 90,
The angle between R and F is this. You may say that, sir, eta to theta hobe. No. In vector class, I told you that whenever you are getting vectors, you have to draw all of them from a common point. So मुझे R को यहाँ से draw करना है. ভেক্টর ক্লাসে স্যার বলেছিল মসি যে সমস্ত ভেক্টর গুলোকে একটা কমন পয়েন্ট থেকে ড্র করতে হয়. তাহলে আমি এখান থেকে ড্র করছি এটা আর. তাহলে এটা হচ্ছে so the angle between them আছে এটা নয়. ওদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে গিয়ে এইটা. I have to draw, though it is the value of R, but while taking the angle between them, I have to draw them a common point. ঠিক বলছি আমরা. So now in this case, what is the value of the torque? R into A into sine of the angle between them. ঠিক আছে, আমরা ডেফিনিশনটাকে সিম্পল করার চেষ্টা করছি. Because I have to believe that R cross F is called torque and that is responsible for the motion, for the circular motion of a body. ওটা বিলিভই না করলে হবে না. বড় হয়ে আমরা গুড়িয়ার বিয়ে দিলাম, ও প্রথম দিন থেকেই ছেলেটাকে বলে না একে আমি হাজবেন্ড হিসেবে মানবো. তাহলে আমাদের নাতি নাতনি আসবে? আসবে বলো? আমার 2 সাল 3 সাল 4 সাল ওয়েট করে আছি, কই কই কই, ও তো মানেই না. নাতি নাতনি আনার প্রাইমারি ক্রাইটেরিয়া কি বলো? She have to believe that ওইটা ওর হাজবেন্ড. এই লাইনটাকে না করো. So how I will get my nati natnis from this chapter? আমি সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারলাম. जिसका कोई प्रूफ नहीं है उसका प्रूफ मैं भी नहीं दे सकता. যদি আমি সেগুলো প্রুফ করে দিতাম তাহলে আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকতাম. এইটুকু বিশ্বাস তো আনো. সায়েন্টিস্টরা পারে না, ওগুলো আমি সব পেরে যাই. তাহলে নেক্সট আইনস্টাইন কেউ? তো আইনস্টাইন কখনো পার্ক সার্কাসে বসে থাকে? ঠিক বলছি? সিম্পল প্রুফ নাই, কিছু করার নাই. ইউ হ্যাভ টু বিলিভ. I can just give you example. Let's go at example. Copy. Let's go. A body is rotating in a circle of radius 10 centimeter. A body is rotating in a circle of radius 10 centimeter. A force is applied at an angle 30 degree with the radius vector. A force is applied at an angle 30 degree with the radius vector. Radius के সম্মান জানিয়ে vector বলা হয়. With the radius vector. If the value of the force is 100 Newton, find out torque acting on the body. We are 500 ছাগল. শান্তি মিটারকে অশান্তি মিটারে কে নিয়ে যাবে? শান্তি মিটার কি শান্তি মিটার রাখবে নাকি? পোস্টাল ডট আর ডিস্টেন্সের শান্তি মিটার.
স্যার 5 নিউটন মিটার। 5 নিউটন মিটার।